Die roten Alarmsignale blitzten über jeden menschlichen Posten, als die Flotte Galaktischen Konföderation aus dem Hyperraum auftaucht. Kommandant HFY Park stand auf der Brücke der Orbitalstation Kepler unbeobachtet. Wie die fremden Schiff ihr Quantenversuchs abfeuerten. Als Stationen, hier spricht das Kommando. Funkt auf den Notfrequenzen. Startet sofort Protokoll 7. Das ist kein Test. Dies Auffassungstechnologie war anders als als. Was die Menschheit gesehen hat, Raumschiff, Stationen, ganz Planeten hörten einfach auf zu existieren. Sie wurden nicht zerstört oder verdampft, sie wurden aus der Realität selbst gelöscht. Minali, die Chefwissenschaftlein der Station, arbeitet verzweifelt an ihrer Konsole. Sir, die Quantensignature breitet sich durch die Dimensionbarrieren aus, bergt sie mit angstvoller Stimme. Sie zerstört nicht nur Materie, sie entfernen sie komplett aus der Wirklichkeit. Der Alarm hielt durch die Korridor der Station, rennt die Besatzung süßer, weil ihr Heimatwelt langsam verschwand. HFY hat 30 Jahre lang gegen verschiedene Alienrassen gekämpft. Aber das Heil war etwas wenig News. Die Waffen der Konföderation lassen nicht nur leben aus, sie suchten die Existenz selbst. Riss ihr Augen vom Bildschirm los. Sie beginnt sich aufzulesen. Die Quantenfelder kollabieren von innen nachschauen. Ihr Hand zitterten, als sie die Daten las. Milliarden von Menschen, die einfach offerten zu sein. HFY griff nach dem Kommunikationssystem. Muss die anderen Stationen warnen, auch wenn es wahrscheinlich zu spät war. An all Überlebenden, rief ins Mikrofon. Die Konföderation setzt Quantenversuchs ein, sucht Schutz in den tiefsten Bunkern. Vielleicht man die Schild. 10 wurden von einem hellen Blitz unterbrochen. In weiter Station, diesmal hier, verschwand einfach. Nicht einmal Trümmer blieben zurück. Die Erdes letzte Übertragung kam als Rauschen durch. Hier ist Präsident Dong Hyun Kim. An Überlebenden. Erinnert euch ans, Mina sah auf ihr Instrument. Sir, die Auflösung reicht ans in 10 Minuten. Sie blickt zu ihm auf. Ich hat keinen Ort, an den wir fliehen können. Dies Technologie wirkt durch allbekannten Dimensionen. HFY nicht langsam. In seinem ganzen Leben als Soldat hat sich nie vorgestellt. Das ist so in den Wort. Nicht im Kampf, nicht durch Waffen oder Explosionen, sondern durch das Auslöschen der Existenz selbst. Die Alienflotte bewegt sich methodisch durch das Sonnensystem, jede Station, jeden Posten, jeden Asteroidenbergbaukomplex auflesend. Binnen 72 Stunden war die Menschheit verschwunden. Die Konföderation feiert die Beseitigung dessen, was sie Chaos-Spezies nannten. In den Aufzeichnungen der Galaktischen Konföderation wird Wehrmacht, Problem gelöst, die menschliche Anomalie wurde erfolgreich aus dem Universum entfernt. Die Galaxie ist nun sicher vor ihrer unberechenbaren Natur. Aber das Universum hat sein eigenen Gesetz, und manche Dinge lassen sich nicht so einfach auslöschen. Dr. G. Choi öffnet ihr Augen und sah etwas Unmögliches. Sie schwet in einem Raum, der das Licht barg und die Warnung verdreht. Hier gab es kein Wand, kein Deck, kein Orientierung, nur endlos Geometrien. Die sich ständig veränderten der Quantenschaum zwischen den Dimensionenschichten. Wo bin ich? Fragt sie sich, aber ihr Stimme matcht keinen Ton. Stattdessen formten sich ihr Gedanken zu Worten, die diesen seltsamen Ort halten. Langsam spürt sie an der Anwesenheiten, vertraut Energien, die sich in dieser bizarren Realität bewegten. In bekannte Mental Stimme regt sie. Du lebst auch noch. Es war Timen
ihr hemmelige Forschungspartner vom Quantenphysik-Institut auf der Erde, aber die Erde existiert nicht mehr, oder doch nicht lebendig, korrigierte die und testet ihr neue Existenzform. Sie versucht, ihr Hand zu haben, aber da war kein Hand, nur Bewusstsein, rein Gedanken. Die in diesem Zwischenraum schweten, aber auch nicht tot. Wir sind verschoben worden, wir existieren als reines Bewusstsein im Subraum. Mehr Geister kämen zu ihrer Verbindung. So young Han von der Mondstation. Wujen lim vom Mars-Forschungszentrum, Hygiene Park von der Titanbasis. Tausend von menschlichen Bewusstseins, verstreut im Quantenbereich, dürfen gesogen durch den Auflösungsprozess, den die Aliens nie vollständig verstanden hatten, dort sie begann zu verstehen. Was geschehen war, die Quantenauflösung hat unseren Körper zerstört, aber unser Bewusstsein arbeitet auf Quantenebene. Die Aliens haben das nicht bedacht. So Jungs Gedanken erreichten die Gruppe. Sie haben unseren Körper gelöscht, aber das Bewusstsein funktioniert nach Quantenprinzipien, die sie nicht gerechnet haben. Timing teilt sein Entdeckung mit. Ich kann die Materialwelt sehen, aber sie kann mich nicht sehen. Wir sind wie Schatten zwischen den Realitäten gefangen. Die fühlt etwas wie ein Lächeln in ihrem mentalen Zustand. Dann sind wir kein Opfer. Wir sind Geister mit einem Zweck. Die Gruppe wächst stetig. Wissenschaftler, Soldaten, Zivilisten, all von der Quantenauflösung erfasst, aber nicht vollständig vernichtet. Ihr Bewusstsein hatten den Sprung in die zwischen den Menschen geschafft. Einen Ort, den die Confederation nicht kennt. Wir können lernen, hier zu existieren, sagt Wujen, rund sein neuen Fähigkeiten testet. Wir können uns durch den Quantenschaum bewegen, entdeckt zu werden. Hygiene macht ihn erschreckend Entdeckung. Ich kann ihr Communication hören. Die Aliens denken. Wir sind vollständig ausgelöscht. Sie teilen unser Territorium bereits unter sich auf. Die sammelt die Gruppe sich. Dann haben wir einen Vorteil. Sie glauben, das Problem sei gelöst. Aber wir sind hier. Wir beobachten. Und wir lernen. So Jungs Aufregung war spürbar. Wir sind nicht tot. Wir sind evolviert. Wir existieren. In einem Zustand, den sie nicht verstehen können. Die Erkenntnis breitet sich durch die Geistergemeinschaft aus. Sie waren nicht das Ende der Menschheit. Sie waren ihr neuer Anfang. Meinetwürdigen, wenn die verschobenen Menschen lernten, in ihrer Quantenexistenz zu navigieren, Sung Ho Lee. Früher ein militärischer Kommunikationssexter, arbeitet, unermüdlich daran, in stabil Gedankenverbindung aufzubauen. Nach ansehnlichen Versuchen gelang es ihm endlich, das erst dauerhaft Geistnetzwerk zu schaffen. Das sich über mehrere Sternensysteme erstreckt. Wir können es beobachten, Berichte der wachsenden Gemeinschaft. Sein Gedanken erreichten tausend von Bewusstseinen gleichzeitig. Die Confederation denkt, wir sind verschwunden. Aber wir beobachten jeden ihrer Schritt. Die Entdeckung war atemberaubend. Sung Ho konnte gleichzeitig in verschiedenen Sektoren der Galaxie sehen, und dass die Aliens auch nur ahnten, dass sie beobachtet wurden. Es war, als würde durch ein sichtbar Augenblicken. Die überall waren dort UNG Kim, in Quanteningenieuren, matcht die Durchbruchsentdeckung, die alles verhindert. Unser Bewusstsein kann direkt mit ihrer Technologie interagieren, wirken dit. Sie aufgeregt. Wir sind nicht mehr an physisch Grenzen gebunden. Sie demonstriert ihr Fähigkeit, indem sie sich in das Computersystem eines Confederation-Schiffs einloggen. Die Aliens bemerkten nicht einmal, dass ihr System infiltriert wurden. Junji konnte ihr Daten lesen, ihr Communication abhören. Sogar ihr Navigationssystem beeinflussen. Das Netzwerk expandierte schnell,
Jason Park übernahm die Koordination der Geheimdienstsammlung, organisiert Teams von Geistspionen. Die strategische Punkt der Konföderation überwachten. Eugene Hahn kartierte systematisch die Schwachpunkt der Konföderation, indem sie ihre militärischen Installationen und Versorgungslinien studierte. Sie beobachteten, wie die Alien-Spezies die ehemaligen menschlichen Territorien unter sich aufteilen. Die grauenhaften Nomen die Bergbaukolonien, die kristallinen Beenspruchten die Forschungsstation, und die Tentakelwesen übernahmen die Handelswege, keiner von ihnen ahnt. Das Beobachter in den Quantenschatten lauten, es ist fast einig, teilt Eugene ihr Gedanken mit der Gruppe. Sie kämpfen bereits untereinander unsere, während wir suchen und lernen. Mi Young Cho, früh in Militärstrategie, begann Pläne zu formulieren. Ihr taktisch Brillanz war auch im Geiste schützend. Ungebrochen, sie wollten uns aus der geschichtlichen, analysiert sie die Situation. Stattdessen haben sie uns in etwas verwandelt, was sie nicht verstehen oder konnten können. Mi Young erkennt die einzigartige Gelegenheit. Die Menschen existierten, jetzt in einem Zustand, der ihnen ein globalisch Vorteil verschafft. Sie können überall sein, als sein, unentdeckt zu werden. Sie können durch Festmaterie passen, Energiesystem manipulieren und Informationen sammeln, und Spuren zu hinterlassen. Das Geisternetzwerk wird jeden Tag stärker. Neue Fähigkeiten wurden entdeckt, neue Verbindungen geknüpft. Sungho erweitert das Kommunikationssystem, so dass sogar die entferntesten menschlichen Bewusstseins erreicht werden konnten. Wir bereiten uns auf die Rückkehr der Menschheit vor, wirken die Millionendurches. Amten Geistergemeinschaft, aber wenn wir zurückkehren, werden wir nicht mehr dieselben sein. Wir werden überlegen sein. Die Aliens hatten geglaubt, sie hätten das Problem Menschheit gelöst. In Wahrheit hatten sie es nur verwandelt. Die ersten Infiltrationen waren subtil. Junho Yoon. In seinem früheren Leben ein Cybersicherheitsspezialist, ließ sein Bewusstsein in den Hauptcomputer einer Confederationsforschungsstation gleiten. Es fühlt sich seltsam an, wie durch elektrisch Strom zu schwimmen, aber ohne einen Körper zu haben. Nur Kleinstrungen am Anfang, berichtete dem Netzwerk, sehen, Gedanken erreichten Tausend von Geisterbewusstseins gleichzeitig. Sie tun es als Postauslösungsquanteninterferenz ab. Junho bewegt sich vorsichtig durch die Aliensystem. Ein Bildschirm flackert her. In DTF nicht sich dort von selbst. Die Forscher der Station shuttelten nur die KCPF und ignorierten die kleinen Anomalien. HFY Park schloss sich der digitalen Infiltration an. Ihr Bewusstsein floss durch Alien-Computersit wie Wasser durch ein Sieb. Sie hat immer ein Talent für Technik gebt, aber dies neue Existenz vom Gabi Fhigiten. Die sie nie für möglich gehalten hat. Ich kenn ihr Gedankenmuster. In den Algorithmen sehen, teilt sie mit Junho. Ihr Technologie ist fortschrittlich, aber sie denken linear. Wir denken quantenmäßig. Zusammen mit Kyungmin Lee begannen sie, die Gesamtnetzwerkinfrastruktur der Konföderation zu kartieren. Kyungmin hat früher als Netzwerkarchitekt gearbeitet und verstand instinktiv, wie die Aliensystem miteinander verbunden waren. Die Aliens ahnten nie, dass ihren möglichen Systemausfall durch menschliches Bewusstsein verursacht wurden, das auf Quantenfrequenz operiert, da ihr Technologie nicht erkennen konnte. Für sie waren es nur unerklärlich Strungen. Do you know entdeckt ihr Spezialität in der Manipulation von Navigationssystemen? Sie konnten Schiff der Confederation unbemerkt vom Kurse abbringen, ihr Sensoren verwirren oder ihr Koordinaten durcheinander bringen. Es ist wie ein Spiel, teilt sie mit dem Netzwerk. Sie merken nicht einmal,
das Gemmen mit ihnen spielt. SEUNG Kim hat Zugang zu klassifizierten Militärdatenbanken erhalten. Seine Entdeckungen waren erschreckend und aufregend zugleich. Ihr Sicherheitsleisten sind nutzlos gegen uns, Bergtita. Wir existieren in einer Dimension, die sie nicht überwachen können. SEUNG kommt militärisch klein lesen. Truppenbegang verfolgen und sogar Geheimkommunikation zwischen Kommandanten abhören. Die Confederation hat keine Ahnung, dass ihr sichersten System kompromittiert wären. Wir lernen alles über sie, Übertrag HFY und das Kollektiv, Flottenbewegen, politische Strukturen, technologische Grenzen. Sie denken, sie sind sicher, aber wir sind in jedem System. Das sie haben, die Geisterhacker arbeiteten rund daher. Sie sammelten Informationen über Schwachstellen, politische Spannungen zwischen den Alienrassen und technische Grenzen ihrer Waffen. Jede Second lernten sie mehr über ihre himmlischen Vernichter. Voll Zufriedenheit durch das Netzwerk wellen. Monatelang hatten sie im Schatten gearbeitet. Daten gesammelt und aufgegeben perfektioniert. Phase 1 ist abgeschlossen. Wirkendite der gesamten Geistergemeinschaft. Weit und sehr Anwesenheit bekannt zu machen. Die Aliens würden bald lernen, dass die Menschheit nicht so leicht zu löschen war. Nach 8 Monaten der Verbreitung erreicht etwas, was das Kollektiv für unmöglich gehalten hat. Auf der Forschungsstation Tau 7 begann sie den Prozess der Quantenrematerialisierung. Es war schmerzhaft, weil das Zusammenfügen von Millionen winziger Puzzleteile, Rind elektrisch Strom durch ihr Bewusstsein jagten. Die Alienwissenschaftler, die spät in der Nacht im Quantenphysiklabor arbeiteten, bemerkten source den Temperaturable, Dr. Zefka, ein tentakelartiges Wesen der Confederation, blickt verwirrt auf sein Instrument. Warum sinkt die Temperatur so plötzlich? Murmelte in seiner gurgelnd klingenden Sprache. Dann begannen die Lichter in Mustern zu flackern. Die Verstandnis überstiegen, nicht zufällig, sondern in einer beabsichtigten Sequenz. Die anderen Forscher im Labor hörten auf zu arbeiten und starrten auf die tanzenden Lichter. Das ist kein normal Energy Fluctuation, sagt Dr. Vaxan, ein Kristalleinwissenschaftler. Ihr durchsichtigen Finger bewegten sich nervös über die Control Panels. Die Quantenfelder zeigen Anomalien, die unsere Theorie widersprechen. Schließlich trat Jihai aus dem Quantenschaum und die Physik relit. Es geschah langsam, just ein schwacher Schatten, dann in durch ein Silhouette. Bis sie vollständig materialisiert war. Eine Frau in der Uniform. Der menschlichen Raumflot stand worin dort die Alienforscher starten vor Schock. Ihr verschieden Formen der Atmens, Tentikelatmung, Kristallresonanz, Schleimabsonderung hörten gleichzeitig auf. 3 Minuten und 47 Sekunden lang stand sie vor den vergängstigen Forschern. Jihai. So jeden von ihnen direkt an, ihr Augen glitten schwach in dem gedämpften Licht. Ihr dacht, ihr hättet uns gelöscht, sat sie im perfekten Confederation Standard. Ihr Stimme halt unnatürlich in dem Raum wieder. Ihr hatten's nur starker gemacht. Dr. Zethgor versucht, nach seinem Communicator zu greifen, aber sein Tentakel zitterten zu stark. Dr. Vaxen konnte nur starren, ihr kristallin Struktur vibrierte vor Angst. Bevor sie reagieren konnten, lässt sich Jihai wieder in den Quantenraum auf. Sie verschwand wie Rauch, hinterlie nur verstrut Ausrüstung und traumatisierte Zügen. Bei Instrument im Labor zeigten verrückt Messwerte, und einige Bildschirme waren völlig ausgefallen. BMC Choi, der das Netzwerk überwacht, fühlt ihren Schock durch die verbundene System wieder. Die psychologische Working ist perfekt, teilte mit dem Geisterkollektiv.
Sie hinterfragen alles, was sie zu wissen glaubten. Das Wort verbreitet sich schnell durch die Konföderation-Kanal. Unmöglich menschlich Sichtungen, Gottverfunction, geflüstert Stimmen in leeren Korridoren. Die Meldungen hoffen sich in den Kommunikationssystem der Aliens. Angst begann, Wurzeln zu schlagen in Spezies, die sich den ausgestorbenen Menschen überlegen fühlten. In alle materialisiert sich Kurs auf einem Militärschiff, erschien. Zwischen zwei Offizieren auf der Messe und verschwand wieder. Changmin Park erschien in einem Regierungsgebäude, stand schweigend in einem Konferenzraum, wenn die Alien-Politiker tagten. Die Manifestation war sorgfältig berechnet für maximale psychologisch Wirkung. Die Menschen zeigten sich in Orten, wo sie unmöglich sein sollten, sprachen Wort, die Aliens erschüttern ließen, und verschwanden, bevor Beweis gesammelt werden konnten. Lasst sie wissen, ihr beträgt Jihai an all verschobenen Menschen, dass wir nicht zum Schweigen gebracht wurden. Die Terrorkampagne begann ernsthaft. Hohenjong spezialisiert sich auf Umgebungsmanipulation und bracht Lichter dazu, in Moskau zu flackern, der menschlich Namen buchstabiert. In den dunklen Korridoren der Alienstationen blinken die Notbeleuchtungen, HFY-Tiemeien, SUNGHO. Die Alien-Techniker verstanden die Codes nicht, aber die heimlichen Musterlien sie Nerves wurden dort subinly flüstert in Aliensprachen durch Kommunikationssystem render nachzickeln. Sie hat die Sprachen der Konföderation, rende ihr Geisterexistenz gelernt und verwendet sie nun für ihr eigenen Zweck. Mitten in der Nacht hörten die Aliens ihr eigenen Namen durch die Lautsprecher geflüstert. Gesprochen von einer Stimme, die nicht existieren dürft. Zefka, Zefgor, wir kommen für dich, flüstert sie in der Tentaclesprache. Der Wissenschaftler, der sie auf Station Tau 7 gesehen hat, wacht schreiend aus seinem Regeneration-Schlaf auf. Jehainu erschien in den privaten Quartieren der Konföderation beamten und stand schweigend ein. Fremde Betten, Bever, verschwand. Seine Manifestation waren besonders effektiv, da sich die persönlichen Informationen der Aliens aus ihren gehackten Computersystemen besorgt hat. Erst, wann sie schliefen, wo sie am verletzlichsten waren dort Admiral Krexetel der grauenhaften Flotte watcht eins nachts und sah ihn menschlich Gestalt in seiner Cabin stand. Also das Licht anschalten, war niemand da. Aber seine Möbel waren auf unerklärlich Weise umgestellt worden. Jeden Park manipulierte Gravitation-Kontrollen an strategischen Orten und die Objekten an möglichen Mustern schweben. In Konferenzräumen schwebten Stift und Datenposter in der Luft und formten menschlich Wort. Erinnert schwet. In Buchstaben aus Büroklammern über einem wichtigen Treffen der Konföderation Führer, die psychologisch Wirkung übertraf all Erwartungen. Neuung Kim überwacht die Alien Communicationssysteme. Wenn Bericht aus dem gesamten Konföderation-Raum, hierin strammten, Old-Trum plagten ganz Spezies, einige Aliens behaupteten, menschlich Stimmen zu hören, die ihr Namen aus leeren Räumen riefen, die kristallinen entwickelten Kollektivresonanzstrungen. Ihr normalerweise perfekt synchronisierten Gedankenmuster wurden durch die Angst, vor den Geist der Menschen zerrüttet. Die Tentakelwesen begannen, ihr Regeneration-Schicken zu wirken, aus Furcht wurdem, was sie in ihren Turgumen sehen konnten. Don wirklich wollt einen Direktor in Ansatz, manifestiert sich in Ratsversammlung, wenn wichtiger Abstimmungen, und sein Anwesenheitlich die Sitzungen in Panikvertigen. Während einer entscheidenden Abstimmung über die Aufteilung der himalischen menschlichen Territorien stand plötzlich hinter dem Präsidium. Die Abstimmung ist ungültig, sagte ruhig. Bevor verschwand, die Sitzung wird sofort abgebrochen. Sunmi,
Han erschienen militärischen Besprechungen und Schweigen zwischen den Offizieren, bevor sie sich Reich auflöst. Ihr Lieblingstaktik war es, strategische Planungen zu erscheinen und wichtige Dokumente zu bergen, die dann zu Asche fielen. Sie brechen zusammen, berechtigt hoch in dem Netzwerk. Ihr Gewissheit brickelt, einig beginnen, zu glauben, dass sie von den Toten heimgesucht wurden, so bin fühlt in dunkle Zufriedenheit durch die Quantenverbindung. Gott, lass sie die Angst erfahren, die sie uns auferlegen wollen. Die Einheit der Konföderation begann zu zerbrechen, als die Spezies mit Fingern offener Seiten und Paranoia sich ausbreiten. Die psychologische Kriegsführung der Menschheit funktionierte perfekt. Jungi Kim matcht den Durchbruch, der eils werden wird. Nach monatelangem Studium der Quantenauflösungstechnologie von Sie heraus. Wie man den Prozess umkehren konnte. Sie hatten selig Stunden damit verbracht, die Alien-Datenbanken zu durchforsten und ihre eigenen Quantenstrukturen zu analysieren. Dieser Prozess, der uns gelöscht hat, können zurückbringen, wirkend sie dem Netzwerk, ihr Aufregung, war durch das Gesamtgeister-Kollektiv spürbar. Aber wir würden nicht so zurückkehren, wie wir wären. Wir würden etwas Neues sehen. Minho Park wurde erst freiwillig für die permanente Rematerialisierung. Der Prozess war qualvoll, die Materie aus Quantenbewusstsein wieder aufzubauen fühlt sich an. Als wir jedes Atom einzeln zusammengeschweißt, sein Quantenform vibrierte, und kämpfte gegen die Physik Realität, rende Schicht Schicht wieder solid wird, aber es funktionierte. A Standoff der Bruch eines Confederation-Schiffs, vollständig physisch, behielt aber sein Quantenfähigkeiten. Die Alien-Besatzung starrten entsetzt, ein Mensch real, lebendig. Unmöglich, ich kann nicht belieben zwischen den zustanden Wechseln, bergte und demonstrierte in dem Körperlos wird und dann wieder fest. Die Aliens wicken zurück, also durch einen Stillging und sich dann wieder materialisiert. Wir sind nicht mehr nur Menschen, wir sind evolviert. Jüngli materialisiert sich in einer Waffenanlage und griff sofort durch Quanteninfiltration. Auf deren Arsenal zu, sie konnte die Alienwaffen verstehen und bedienen, als wir sie damit aufgewachsen. Ihr Quantenature gab ihr direkten Zugang zu den Energiesystemen. Ihr Waffen sind jetzt ein sehr Waffen meldet sie, wenn sie die Sicherheitseisten der Anlage übernahm. Die Alienwachen fanden sich plötzlich ausgesperrt, rendien tot Menschenfrau ihr modernsten Waffen kontrolliert. Sie achten Choi erschien im Maschinenraum eines Schlachtschiffs. Sein Bewusstsein verstand sofort die Antriebssystem und sabotiert sie mit chirurgischer Präzision, nicht durch Gewalt, sondern durch sein Quantenfähigkeiten, die ihm erlaubten, direkt mit der Technologie zu interagieren. Motor offline, meldeten die erschreckten Alien-Ingenieur ihren Kommandanten. Es sich unbekannt, ein Mensch ist einfach erschienen und den haben als System versagt. Die Rematerialisierung beschleunigt sich, als mehr Menschen die permanente Rückkehr wollten. Bitno übernahm die Kontrolle über Bergbau-Station, indem sie sich direkt in das Kontrollzentrum materialisiert. Taiho Kim erobert einen Kommunikationsknotenpunkt und sendet menschliche Botschaften durch das Gesamtkonföderation-Netzwerk. Goyong Park erobert in Forschung sie innigt und begann. Alien-Technologie für menschliches Wachstum zu funktionieren. Jede Übernahm war ein Schock für die Konföderation. Menschen, die tot sein sollten, erschienen überall gleichzeitig. Sie kämpfen nicht wie normal Soldaten, sie fassen Deutschland, materialisierten sich hinter Feindlinien und verschwanden. Bevor Gegenmaßnahmen ergriffen werden konnten. Wir sprachen nicht mehr nur bei ihnen, Übertrag Minho, Render Beobachtet,
why die Confederation strijdkrijgt in verwirring liefen. Wir erobern zurück, was een zeers war. Die aliens hatten geen antwoord auf feind, die zwischen existence, und nicht existence wechseln konnten. Ihr Waffen trafen Schatten, ihr Sensoren erkannten Geister, und ihr Strategien versagten gegen Gegner, die Quantenphysik als Waffe verwendeten. Die Revolution hat begonnen. Und die Menschheit war starker als GZUVO dort mit Hunderten von Menschen, die nun permanent über den Confederation Raum materialisiert waren, begannen gleichzeitig koordiniert Angriff. High-FY Park, der Kommandant, der die Auslöschung der Menschheit miterlebt hat, führt nun den Widerstand von einem eroberten Schlagschiff aus. All Einheiten. Führt Operation Lazarus aus, befahl über die Quantencommunication. 10. Stimmiregt jeden rematerialisierten Menschen in der Galaxie gleichzeitig. Ihre Kämpfe durch Festwand, Schildgeneratoren zu deaktivieren. Sie bewegt sich wie ein Geist durch die Alien-Festungen, unsichtbar für ihr Sensoren bis sie plötzlich materialisiert und kritische System sabotiert. Die Confederation Soldaten sahen nur, wie Verteidigungen in unersichtlichen Grund ausfallen. Genuinely erschien in Munitionslagern und wendet die Waffen der Confederation gegen sie selbst. Sein Quantenfähigkeiten erlaubten es, die Alien-Technologie zu verstehen und zu programmieren. Rechten, die für Menschen bestimmt waren, explodierten Statusen in den eigenen Basen der Aliens dort Sorochoi manifestiert sich in Kommandozentralen, wo Quantenfähigkeiten erlaubten, direkt mit den Alien-Computersystemen zu interagieren. Sie übernahm die Kontrolle über ganz Flotten, indem sie ihr Bewusstsein in die Navigationssystem eingebett. Ihr eigenen Schiff greifen sie an, meldet sie lachend. Sie verstehen nicht, dass wir ihre Technologie besser beherrschen als sie selbst. Der militärische Vorteil der Confederation zerbröckelt gegen einen Feind, der überall und nirgendwo gleichzeitig sein konnte. Ihr Schlachtpläne wurden nutzlos. Als Menschen durch ihr Linienphasen, in ihren sichersten Bunkern erschienen, und wieder verschwanden, bevor Gegenmaßnahmen ergriffen werden konnten. Wusung Park führt den Angriff auf die Heimatwelt der Spezies an, bei das Auslöschungsprotokoll initiiert hat. Materialisiert sich direkt im Thronsaal der obersten Rats der grauenhaften Anstand vor den Creaturen, die einst über die Vernichtung der Menschheit entschieden hatten. Erinnerst du dich an mich? Fragte den obersten Ratsvorsitzenden. Wir haben uns nie persönlich getroffen, aber du hast meinen Heimatplaneten auslöschen lassen. Hayano koordiniert die Befreiung himmlischer menschlicher Kolonien. Sie führt Teams vom Quantenkämpfern an, die gleichzeitig auf Dutzenden von Welten erscheinen. Die Alien-Besitzer finden sich plötzlich von toten Menschen umsingelt, die aus dem Nix auftauchen. Sie können nicht gegen etwas kämpfen, was sie nicht vorhersagen oder eindämmen können, birgt die Jinwu, als ihn weiter Anlage unter menschlich Kontrolle fiel, jeder Schlachtplan, den sie erstellen, ist nutzlos gegen Gegner, die in mehreren dimensionalen Zuständen existieren. Die Aliens versuchen verzweifelt gegen Strategien zu entwickeln, aber wie kommt man gegen Feind, die durchwand gern können? Ihr Waffen trafen leer Luft, ihr Fallen blieben leer, und ihr Befestigungen wurden von innen heraus erobert. Urali errichtet die neue menschliche Kommandostruktur auf den Ruinen der Confederation Hauptstadt. DT, sie stand in dem zerstörten Ratssaal, wo einst über die Auslöschung der Menschheit entschieden worden war dort sein Dashmin Kim begann, die Botschaft der Menschheit über all Frequenzen zu senden. Wir sind zurückgekehrt. Die Galaxie wird sich daran erinnern, worum sie uns gefürchtet hat.
Ehemalig menschlich Territorien wurden einst nach dem anderen zerstört, jeder Sieg demonstriert die neuen evolutionären Vorteile der Menschheit. Sie waren nicht mehr die Spezies, die ausgelöscht wurden war. Sie waren etwas völlig Neues geworden. 5 Jahren nach ihrer angeblichen Auslöschung war die Menschheit nicht nur zurückgekehrt, sie hat sich verwandelt. HFY, die nun als Östkontinentalschafterin diente, sprach vor dem unterwürfigen Konföderationsrat. Ihr Gestaltwechsel zwischen festen und Quantenzuständen. Wenn sie auf dem Podium stand, ihr wolltet uns auslöschen, weil ihr an sehr Unberechenbarkeit fürchtet, sagt sie, ihr Stimme holt durch die Groversam Longschul, erfürcht war Bergkeit. Bei ehemaligen Konföderationsspezies dienten nun unter menschlicher Aufsicht und lernten, dass manch Kraft im Universum nicht eingedämmt oder sirstet werden kann, sondern nur in etwas weitaus Mächtigeres verwandelt werden. Die Tentakelwesen, die kristallinen, die grauenhaften, als sollen demütigen den Ringen und hörten sie dort Haien Park befällig flotten. Die überall in der Galaxie sofort erscheinen konnten. Sein Schiff materialisierten sich aus dem Quantenraum, wo immer sie gebraucht wurden. Abstand ist für uns kein Hindernis mehr, erklärte den erschrockenen Alien Admiralin. Junji Kim leitet die Forschung in Technologien, die Dimensionen, beobachten. In ihren Laboren entwickelten Menschengerät, die auf Quantenabien arbeiteten Technologie, die Aliens nie hätten verstehen können. Wir sind nicht mehr durch die Grenzen gebunden, die uns einst definierten, erklärt. Haien wo eine Versammlung von Alien-Diplomaten sein wird werden in Dutzend von Sprachen übersetzt. Tot Entfernung, physisch Barrieren, dies Konzept haben für uns jetzt andere Bedeutungen. Minali. Die ursprünglich Auslöschung Meiterlet hat, arbeitet nun daran, bei neue galaktische Ordnung zu etablieren. Sie war durch der menschlichen Verwandlung geworden und hat dabei, die neuen Gesetze zu formulieren, die das Zusammenleben der Spezies regeln würden. Die Menschheit existiert gleichzeitig in mehreren Dimensionen, war praktisch unsterblich und allgegenwärtig. Sie waren Lehrer, Wächter und, wenn Tig, Friedenswahrer. Auf jedem bewohnten Planeten konnte ein Mensch erscheinen, wenn engerktiget Gesche. Wir sind nicht hier. Meines one zu herrschen, erklärt sie den versammelten Alien führen. Wir sind hier, sicherzustellen, dass nie wieder ein Spezies für das Verbrechen ausgelöscht wird, anders zu sein. Die Spezies, die Versucht hatten, die Menschheit für immer zum Schweigen zu bringen, entdeckten, dass sie etwas Beispielloses geschaffen hatten, ein Rass, die zwischen Leben und Tod existiert, zwischen Ordnung und Chaos, zwischen Realität und Möglichkeit. Die Quantenische der Menschen erlaubt es ihnen, gleichzeitig Tröster und Richter zu sein. Sie heilten die Verwundeten und strafen die Grausamen. Sie lehrten die Unwissenden und beschützen die Schwachen. Sie beendet ihr Ansprech mit Worten, die durch die galaktische Geschichte holen würden. Wir wurden gelöscht, aber nicht zum Schweigen gebracht. Jetzt sind wir die Stimme, die für ausspricht, die sich weigern, vergessen zu werden. Die Menschheit hat ihren Platz im Kosmos gefunden, nicht als Räuber, sondern als Jugendwächter, die sicherstellen, dass kein Spezies jemals wieder ausrotten erleiden wird. Sie waren die Hoffnung für die Unterdrückten und die Furcht für die Tyrannen GW, die in dort in den verlassenen Quantenschaumdimensionen hörten an der Bewusstsein dies Wort und wussten, sie waren nicht allein. Die Menschheit wird sie nicht vergessen, und